two important points, or one important point which I've already communicated to you. The point of discussion today would be related to, okay, the point of discussion related to you would be two important aspects which we are going to get connected related to consumer decision making process. There are 2 points of discussion today. The first point we will try to understand is, what do you understand by two important decisions making which we have already initiated? The point is, what do you mean by programmed decision making and what is non-programmed decision making? Is this decision making relevant to consumer decision making is what we will try to understand. So the first point is understanding programmed decision making and non-programmed decision making. Then we will also try to understand one more important aspect, which is called as, what are the levels of decision making? There are 3 levels of decision making which we are going to understand today. So let us move forward and try to achieve 2 session outcomes which we have planned today. And then we will have a smart quiz wherein we will try to understand कि whatever we have studied regarding levels of decision making, is it clear, is it understandable or not? Very simple way we will try to look into. Dear students, if you remember, when we started the topic of consumer decision making, unit number 2, I asked you very simple 2 questions. The first was, what is decision? And second, what is decision making? If I ask to a layman, he may say decision making is a process and a decision is defined as choosing an option from few or many alternatives. मैंने आपको पहले भी कहा कि डिसीजन कब लेना पड़ता है, जब 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स इंडिविजुअल के सामने हो तो उसे डिसीजन लेना बंधन कारक होता है. Similarly, what is a decision making? Decision making is a process of choosing between 2 or more alternatives. So selection of an alternative out of many choices available can be defined as decision making. और इसके साथ हमने 2 points cover किए थे. If you remember, the first point I said was, what was related to that? Decision making is a very important process and we consider that process as a goal oriented process. Do you agree with this? Do you agree with this, that decision making is a goal oriented process? ये सबको मानना है, सब मानते हैं इसको कि goal oriented process is decision making. Yes. One more important point which we covered, that decision making is, one more thing which we have already covered, is a second important point, second characteristic is a problem solving process. अगर मैं बोलता हूं डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, तो पिछले सेशन में हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझी. What is that? If you tell that decision making is a problem solving process, we have to take advantage of opportunities and we need to fight threats. ये decision making help करता है. क्यों? जब तक मुझे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं चलेगा, मैं उसको कैसे फायदे में कन्वर्ट करूंगा? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू टीच यू. And moreover, how to fight the threats is what we need to understand. So let us move forward and try to understand what is programmed decision making and non-programmed decision. Look at the words. If I want to consider programmed decision making, ये कहाँ पे apply हो सकता है? Programmed decision making is applied for problems that are routine and regular, problems that are simple to deal. Guidelines to those problems is already available
and whenever you want to make a decisions can be made without much thought. ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. अगर ये मार्केटिंग में प्रोग्राम डिसीजन कहां पे अप्लाई की जाती है, कोई पूछता है, तो मार्केटिंग में प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग इज एप्लीकेबल टू कन्वीनियंस एंड शॉपिंग गुड्स. What is convenience and shopping good? For example, all those products which are having low involvement purchase. मतलब क्या, कंज्यूमर का परचेस करने के वक्त इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस प्रोडक्ट्स के लिए, उस प्रोडक्ट्स को कन्वीनियंस या शॉपिंग गुड्स कहा जाता है. So what is the example of convenience and shopping good? Let us try to understand. The first is staples and the second is toiletries product. What do you mean by staples? Can anybody tell me what are the staple products? You have studied in marketing management 1. Can you tell me what is the staple product? Anybody in the class? These are, okay, fine. Staple क्या होता है? Staples are those consumer goods which are consumed on regular basis and are brought often. Means what are those product? जो प्रोडक्ट रेगुलरली परचेस किए जाते हैं और रूटीन परचेस किया जाता है, जहां पे कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता बट परचेसिंग होती है. जैसे कि if you want to categorize, staples are categorized into 4. 1, breads, 2nd, vegetable, 3rd, dairy product, and 4th is poultry products. These are 4 categories which fall into the staple product. आणि staple productचं कॅटेगरायझेशन जर तुम्ही बघितलं आणि अनालाइज करायचा प्रयत्न केला की हे असे प्रोडक्ट आहेत जे रुटीनली परचेस केले जातात, रुटीन आणि रेग्युलर परचेसेस आहेत, आणि देयर इज नो प्रॉब्लम इन डीलिंग विथ सच परचेसेस because guidelines are available either by the society or maybe you have learned, so you do not think and you make a purchase. Those types of problems in which the decision would be based on the following parameters is called as programmed decision making. आपण म्हणतो ना C+ program is available. It is a program. When you are going to take a program decision making, when the problems are routine, regular, problems are simple to deal, guidelines to solve the program are available, and this type of program decision making is applicable to convenience and shopping goods. Example, staples. स्टेपल्स म्हणजे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगितलं, असे कंझ्युमर गुड्स जे आपण रेग्युलरली परचेस करतो, ब्रेड्स, व्हेजिटेबल, डेअरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. Similarly, what is toiletries? Toiletries are those consumer products which are generally categorized into bath soap, face wash, and skin related components which are available in FMCG. What is long form of FMCG? Can anybody write down what is the long form of word FMCG? What is FMCG? FMCG. सांगता येईल कोणाला long form of FMCG? Yes. Long form of FMCG? Yes, very good. Start, give an attempt. And yes, fast, FMCG, fast moving consumer goods. Deepak absolutely right. Praveen absolutely right. Consumer goods means those goods will fall under this category. ज़्यादा सोचते नहीं हैं हम, उसे हम programmed decision making हैं. Let us move to the second part now. उसके ही एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग हम करते हैं. सो व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स विच अराइजेस सडनली, प्रॉब्लम्स विच आर यूनिक और नॉवेल, प्रॉब्लम्स विच आर कॉम्प्लेक्स. When you're going to have problems which are very unique, novel, which arises suddenly, are complex, then you need to make non-programmed decision making. का? कारण की तो प्रॉब्लेम सडनली आला, त्याचं सोल्युशनही अवेलेबल नाही, ते फ्रिक्वेंट परचेसही नाही, दॅट इज इनफ्रिक्वेंट परचेस. मीन्स व्हॉट आर द गुड्स इन विच यू नीड टू मेक अ नॉन प्रोग्राम डिसिजन इन मार्केटिंग? The goods can be categorized as specialty goods and emergency goods. Emergency goods, आप बीमार पड़ते हो, you have no, it is not a routine.
something complicated happen, you go to a hospital, try to find out which is the best hospital, get admitted, and the diagnosis and the treatment starts. Non-program. It is not that it happens regularly. If it happens regularly, no worries, because you know which is the hospital you need to get admitted. Doctor knows your patient history. There is no worry. But non-programmed decisions are those problems which erupt suddenly, which are very unique or very novel. That is what we need to understand. Let us put into a very simple example. यहाँ पे मैंने बोला था स्टेपल्स. स्टेपल्स मैंने क्या बोला था? जो प्रोडक्ट्स आप रूटीनली परचेस करते हो, ब्रेड, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, इसके अपोजिट ऐसे प्रोडक्ट्स है. फॉर एग्जांपल आपको प्लॉट लेना है, फॉर एग्जांपल आपको फ्लैट परचेस करना है. फ्लैट बार बार परचेस नहीं किया जा सकता. 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं हो सकता. सो व्हाट हैज हैपेंड? दैट problem has arisen because it was very unique. You are going to purchase the flat for the first time. Had you purchased the flat, then it would not be a problem for you, because you are very well aware of what are the steps which are going to take place. When you are going to purchase a plot, just imagine investment in a plot. एका गुंठ्याला 15 आणि 20 लाख रुपये मला इन्व्हेस्ट करायचे आहे. ते इन्व्हेस्ट करताना मला विचार किती करावा लागेल, विचार करा. You will look from all the perspective. So when such problem arises that you are trying to find, when you are trying to find a plot, you are trying to find a plot because you are interested to, maybe for investment, interested to build a home on it. That is what is your plan. So whenever you are going to make that decisions, that is what is called as non-programmed decisions. Dear students, I suppose I have made very clear. If I ask you now, if I want to purchase a bath soap, what type of decision making will I go for? A, program, or B, non-program. Like only A and B. If I want to purchase a bath soap, what type of decision making it would be? Absolutely right, Sagar. It would be programmed decision making. Let us put into one more example now for understanding. Yes, suppose I want to go for an MS program in the foreign country. What type of decision making it would be? मला MS करायला बाहेरच्या देशात जायचंय. What is the decision making you are going to go for? A, it is program. B, it is non-program. Absolutely right, Sagar. It is B, non-program. Absolutely right, Ashwini. Very good. It is a non-program decision making I will go for. Now let us go for a very private question, personal question. Your marriage. Can it be a programmed or non-programmed? A or B? Marriage, A or B? A or B? Yes, it is going to be B, non-programmed. बार बार नहीं करोगे, एक ही बार करोगे. बार बार करने वालों की किस्मत अच्छी होती है. तो आप एक ही बार करोगे. What is that? That is what is called as non-programmed decision making. So, is it clear to every student what is the difference between a programmed decision making and non-programmed decision making? Is the picture clear? Is the picture clear? Yes or no? Yes or no? Why and? Okay. Ashwini, thanks. Survey saying. So everybody is clear. Every marketing student sitting in the class is very clear with programmed decision making and non-programmed decision making. Let us go to the next point and try to understand what is a consumer decision making process. Yes. Before I enter into consumer decision making, can anybody tell me, or do you agree with the statement that consumer purchase is actually a response to a problem? कंझ्युमर परचेस करतो ही एक ऍक्ट झाली. ही ऍक्ट कशासाठी आहे की तो कंझ्युमर काहीतरी प्रॉब्लेम फेस करतोय, त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन म्हणजे त्याचं परचेस आहे. Is it clear? Let us look at some innovative product before I go for a consumer decision making. Dear students, you are aware there is an automatic pan stirrer. Stirrer मतलब घुमाने वाला. लेडीज के लिए जब कुछ बनता है तो उनको वो बर्तन में घुमाने का जरूरी होता है. अगर ऑटोमेटिक पैन स्टीरर आता है जो ऑटोमेटिकली आप उसको पैन के ऊपर रख दो, वो अपने आप स्टीर करना शुरू हो जाएगा. What is the problem here? What is the problem here? For what that product has brought into picture? Problem is that those who are involved in steering while preparing things in kitchen, their arms will be forever thankful, because this recipe would offer a continuous steering and they would need to touch. Problem, ते फिरवायला त्रास होत होता, ऑटोमॅटिक आलं, कंटिन्युअस स्टीरिंग होत राहील, त्या व्यक्तीला
त्या पॅन स्टिररचा प्रॉब्लेम येणार नाही. देअर आर्म्स विल बी फॉर एव्हर. न्यू इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट है ना. वन मोर इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट आय वुड लाईक टू जस्ट पुट इन टू एन एक्झाम्पल. लिक्विड प्लास्टिक मेल्डिंग टूल. हमेशा प्लास्टिक चीजें टूटती है, हम फेविकॉल लगाते हैं, फेविकॉल का डर होता है, हाथ को चिपकता है. इट इज वेरी इफेक्टिव. बट व्हेन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लास्टिक मेल्डिंग टूल, इट विल फिक्स all those frayed cords and broken household items. म्हणजे काही तुटलं आणि ब्रोकन हाऊसहोल्ड आयटम असेल तर माझ्याकडे एक लिक्विड प्लास्टिक मेल्डिंग टूल आहे जो कनेक्ट करायला सोपं होतं. सी द प्रॉब्लेम अँड सी द कंझ्युमर परचेस. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इन. यू माइट नॉट बी अवेअर देर इज अ कूल गॅडगेट. एक नवीन गॅडगेट आला, ग्लास सारखं आहे ते. What does that gadget do? Whatever you put in that gadget, glass आहे छोटा, whatever you put, if you put water, it will get converted into ice in matter of minutes. And you don't need to water it down. That is what, if you want ice in fraction of second, this cool gadget is going to do. One more beautiful product is available in the market. A delightful aero garden. घरात एरो गार्डन घेऊन या, so that you can grow your very own fresh herbs in the comfort of your home. It creates required temperature, required humidity. Take care of that herbs and herbs will grow uniformly. एक छोटंसं मशीन आलं, ते घरात ठेवलं तर ऑटोमॅटिकली हर्ब्स लावले, इट विल प्रोटेक्ट युअर हर्ब्स अँड इट विल ग्रो इन फ्युचर. That is what we need to understand. Just imagine, आम्ही तुम्हाला examples का देतोय? These examples will help you to tell me that try to understand a problem, and whatever consumer is going to make a purchase is actually a response to a problem. जब भी हम कोई purchase करने के लिए जाते हैं, वो एक response है problem की. एक और product जो आपको पता होगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंसुलेटेड मग्स, है ना. जो थर्मास होता है, थर्मास की बजाय मग है जिसमें डायरेक्टली टेम्परेचर कंट्रोल होता है. उसके नीचे थर्मामीटर है, आप टेम्परेचर सेट कर लो, चाय उसमें डाल दो, वैसे ही गर्म चाय आप दिन में कभी भी लीजिए, उस टेम्परेचर पे ही आपको मिलेगी. जस्ट इमेजिन a portable solar powered light and charger is available. का तो प्रोडक्ट अवेलेबल झाला? Because consumer needs to have charger. It should work wherever he goes, and the only option available is solar powered light and charger. Dear students, I'm trying to put this example to make you understand that a consumer purchase is always a response to a problem. Always. म्हणून मी प्रश्न विचारला, what is consumer purchase? Answer to this would be very simple, as I've justified with n number of examples. Consumer response is consumer purchase क्या है? Consumer purchase is actually a response to a problem. Just think of, कुछ भी परचेस करोगे आज दिन में तो सोचिए ये किस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्स था, या परचेस करने वाले होंगे तो सोचिए किस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्स था. वेरी सिंपल आंसर टू व्हाट इज कंज्यूमर परचेस. कंज्यूमर परचेस इज रिस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम. सो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग क्या है? अगर कंज्यूमर परचेस इज रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम, सो व्हाट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज when you make decision regarding product and service offering for the problem you have encountered. जर प्रॉब्लेम एन्काउंटर झाला तर आपण परचेस करतो. मग कंझ्युमर डिसिजन मेकिंग काय आहे? कंझ्युमर डिसिजन मेकिंग इज अ प्रोसेस which will tell us which is the product or which is the service which is going to take care of my problem. Am I with you? So that is what is product, that is what is called as consumer decision making. So in short,
Whenever consumer is to make a decision process, what will he do? It will enter into a process of gathering the information. Once the information is gathered, तो त्याला प्रोसेस करतो. प्रोसेस केल्यानंतर तो त्याला इव्हॅल्युएट करतो. इव्हॅल्युएट केल्यानंतर तो सिलेक्ट करतो. काय सिलेक्ट करतो? वन विच इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. Let us put that into a very, very simple example. If tomorrow I say we want to purchase an oximeter ज्याच्याने आपण ऑक्सिजन मेजर करतो, 95 च्या वर हवंय, नाही तर 95 च्या खाली गेलं तर जनरली it is showing the problem. Now what is going to happen? Immediately I will go to the Google search and try to find out what are the different types of oximeters available, different brands of oximeter available. That is what I do. I am trying to gather the information. First step. जी काय इन्फॉर्मेशन गॅदर करतो मी, प्रोसेस करतो. प्रोसेस केल्यानंतर मला हे जाणवतं देर आर मोर दॅन 100 ब्रँड्स अवेलेबल. आय विल झूम डाऊन टू 20 ब्रँड्स अवेलेबल अँड ट्राय टू इव्हॅल्युएट व्हॉट इज अ गुड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑक्सिमीटर. ऑक्सिमीटरचे सगळ्यात चांगली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? If it works on battery, fine. But if it works on solar, it will benefit me or not. My evaluation criteria is decided. I evaluate and then I generally go for selection of the best alternative. Alternative best is depending upon the individual. काही व्यक्तीला बेस्ट म्हणजे इकॉनॉमी. What is the cost available? काही व्यक्तीला what is the technology used is best for me. I am ready to pay more. Third, for some it is memory. It takes different oximeter will take different at different timing. I am going to use it. Can it store the data on my database so that whenever I want to analyze in a day what has happened to my oxygen level, that data would be made available. Is it available in my oximeter? If it is available, I am going to purchase. का म्हणतोय? इव्हॅल्युएटिंग क्रायटेरिया बदलला. प्रत्येकाचा वेगवेगळा असू शकतो. Consumer purchase is responsible to a problem. Decision making is trying to find out product and choosing the product will depending upon what is the requirement of the consumer. So dear students, let us move a step forward and try to understand what is consumer decision making. In short, हे सगळं डिस्कशन केलं. याला मला एकदम सोप्या शब्दात मांडायचं असलं तर कंझ्युमर डिसिजन मेकिंग म्हणजे काय? Consumer decision making will tell you or will be around these 5 words, these 5 questions. It will give answers to the questions. The first question which strikes you would be what to buy. Would you like to purchase product or service? Second thing you will come to know brand. Any term, sign, symbol which creates differentiation. Consumer is interested in knowing which is the product, which is the service, which is creating differentiation, and really is it worth to pay for that? That is what is to be decided, what to buy. Second question, how much to buy? जो कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं वो हमेशा लॉस में रहते हैं. जो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं वो फायदे में रहते हैं. बट दैट कॉस्ट ऑल्सो गेट्स एसोसिएटेड. व्हाट इज दैट कॉस्ट? घर पे वो 2 महीने पड़ा रहेगा. वो कॉस्ट कहाँ कैलकुलेट करते हैं? सस्ता पड़ा पर 2 महीने इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हो. हमें बताया जाता है कि कितने दिन तक वो प्रोडक्ट आइडल रहेगा, वो कैलकुलेट करना चाहिए. बट जब बड़ा पैक हम परचेस करते हैं, घर पे लेके आते हैं, कब हमने सोचा है कि उसका इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा घर पे पड़े पड़े? क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट 120-130 रुपए का होता है. 1 किलो वॉशिंग पाउडर लेना और 10 किलो वॉशिंग पाउडर घर पे लेके आना. डियर स्टूडेंट्स, आई आस्क यू, डोंट यू कैलकुलेट इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर 9 kg of washing powder which was excess purchased by you just because it was available in scheme? So cheap. How much to buy? Third, where to buy? Online, offline? Why should I purchase on Amazon? We have n number of things, n number of sentiments are associated. My first sentiment is we say don't purchase from Amazon, purchase from local vendor. Dear students, try to find out why Amazon is able to give a discount and can play with the price, why local vendor is not able to. Who is compromising with profits? Why they are compromising with profits? If Amazon can attract more number of buyers on online portal, why is the conventional pop and mom store not able to attract people? Think for a while where to buy.
मी कोणत्याही फॉर्मॅटच्या अगेन्स्ट नाही. आय एम अ पर्सन हू ऑलवेज बिलीव्ह. मी माझ्या मुलांना सुद्धा सल्ला दिला होता ऑनलाईन कोविडच्या काळात, लोकांनी, ज्या लोकांचा बिझनेस नाही त्यांनी फार्मिंग रिलेटेड बिझनेस करून पैसा कमवला. आपली लोक फ्रॉम ॲग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड, दे वर नॉट एट ऑल इन द पिक्चर. त्यांनी काय केलं, शेतकऱ्याकडनं उचललं, पॅकिंग केलं, रिपॅक केलं, सॉर्टिंग करून पॅकिंग अट्रॅक्टिव्ह केलं आणि माल पोहोचवला. त्याच्याने कांद्याचा भाव 20 रुपयाचा किती झाला. जस्ट इमॅजिन द प्रॉफिट्स. दॅट इज व्हॉट इज अ बिझनेस मॉडेल विच यू शुड थिंक ऑफ ॲज अ MBA student. One more important aspect which consumer industry talking about is when to buy. Generally we wait for a season to buy. दिवाळीत परचेस करू, वाढदिवसाला परचेस करू, occasion to buy. And look at the practices. Whenever you are finding for an occasion to purchase, are the prices of the product low or high? दिवाळीत परचेस करू, टीव्ही स्कीम्स येतात, पण ऑफ सीझन परचेस केलं तर स्कीम न येता जर जास्त कमी रेट भेटत असलं तर काय हरकत आहे. देअर ऑल्सो यू नीड टू पे, and when the occasion is not there, there also you need to pay. But still, when to buy is related to consumer, and most important, how to buy. आज कुछ भी हो, लोगों की डिस्क्रिशनरी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है, विच हैज कन्वर्टेड द परचेस इनटू EMI. मग डेबिट कार्ड असो, क्रेडिट कार्ड असो, काही नसलं तरी तुम्हाला परचेस होईल, तुम्ही चेक देऊन जातात. वाय? वेन द पेमेंट इज कन्वर्टेड इनटू EMI, द प्रोडक्ट्स विच वर कॉस्टिंग मोर देन 10,000 rupees, you thought 10 to 20 times before it is made to purchase. Nowadays, price is never a factor. You go to a shop, EMI is available, you make a purchase. Payment terms are playing very important role. मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, जब भी आप सोचते हो, कल आप मार्केटर बनोगे, मार्केटिंग करने के बाद, एज अ मार्केटर, व्हेन यू वांट टू थिंक फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, think of 5 questions and try to answer them for your products also. What to buy, how much to buy, where to buy, when to buy, and how to buy would decide upon and make you better understand what is a consumer decision making process. That is what we need to look into. With this, let us move a step forward and try to understand the most important aspects of today. What is that? What are the different levels of decision making? Before I go into, there are 2 questions. A flash question, a flash test for you. Let us go with the first question. Yes, here is the question available and the option available. Let us go. Decision making is defined as selection of an alternative to solve a problem. Give fast. Please give fast responses. I need to complete the point. Yes. Again, if you look at Praveen, decision making, मी काय म्हटलंय, हे स्टेटमेंट काय म्हणताय, डिसिजन मेकिंग इज डिफाइंड ॲज सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव्ह टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. डू यू ॲग्री विथ दिस? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? डिसिजन मेकिंग कधी घ्यावा लागतो? जेव्हा तुमच्याकडे 2 पेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह असते तर डिसिजन मेकिंग पिक्चरला येतं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? इफ यू लुक ॲट द रिझल्ट, ऑलमोस्ट 88% ऑफ द स्टुडंट्स सेड ट्रू, अँड दिस इज ट्रू. डिसिजन मेकिंग कधी पिक्चरला येतं? जेव्हा 2 पेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह असतील. 2 से कम अल्टरनेटिव्ह, एक अल्टरनेटिव्ह गॅरंटेड तेच परचेस करायचंय, काय गरजच नाही ना डिसिजन मेकिंग. डिसिजन घ्यायला सोपं आहे. डिसिजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कधी आहे? जेव्हा 2 पेक्षा जास्त आणि फॅक्टर्स वाढले तर कॉम्प्लेक्सिटी वाढली तर डिसिजन मेकिंग प्रोसेस एकदम कॉम्प्लेक्स होत जातं. लेट अस लुक ॲट द सेकंड क्वेश्चन. डज द टाइम अँड एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस varies across the buying situation? Can you give me answers with yes, no? If you look at the question is available on your screen. Yes, no में दे सकते हो. Yes, टाइम अँड एफर्ट प्रत्येकाच्या बाईंग प्रोसेसला सारखा असतो का वेगळा असतो? ह्याच्यामध्ये म्हटलंय की तो वेगळा असतो. इज इट राईट और रॉंग? येस और नो? Yes or no? Let us go with the answer. Very good, a very rapid response, and we have people saying 100% yes. Let us go to the most important point now. There are 3 levels of decision making, dear students. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ज्याला EPS म्हटलं जातं. लिमिटेड प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ज्याला RPS म्हटलं जातं. आणि थर्ड, विच इज कॉल्ड ॲज
routinized problem solving, which is called as RPS, or routinized response behavior. But let us try to understand and remember in a short form. Acronym मध्ये आपण लक्षात ठेवू. What are the three levels of decision making? First, EPS, extensive problem solving. Differentiate समजायचा प्रयत्न करा. Very simple to understand, we'll look at. Second, limited problem solving, and third is routinized problem solving. Let us try to understand. Extensive problem solving कधी picture मध्ये येतं. Let us look at the first part. Extensive problem solving, when does this comes into picture? This comes into picture when consumer is unfamiliar म्हणजे is not known. त्याला त्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेसच्या बाबतीत तो इतका जागृत नाही किंवा त्याला माहीतच नाही तो प्रोडक्ट. In such case, you are going to go for extensive problem solving level of decision making. कधी करतो आपण बघा. One, when the consumer is unfamiliar with the product or services. Second, त्याला हे सुद्धा माहित नाही, he is not having information about the product and services. And when such situation arises, the customer has to go for extensive information search. या केसमध्ये काय होतं की कस्टमरला खूप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला हवी आणि मग तो डिसाइड करतो की ब्रँड परचेस करायचं का नाही. What does it means? It means here the customer is not aware of decision criteria, the parameter on which the product or service is purchased. Decision criteria त्याला माहित नाहीये तर डेफिनेटली त्याला ब्रँड सही माहित नसते. कधी कधी अशा कॅटेगरीचे प्रोडक्ट्स आपल्याला समजतात, आपल्याला परचेस करायची इच्छा असते, घरी चर्चा होते, बट ॲज वी आर अनफॅमिलियर, नॉट इन्फॉर्म, वी हॅव ओनली वन वे, आयदर वी ट्राय टू फाइंड आउट ऑन गूगल और ट्राय टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हु हैव परचेस्ड द प्रोडक्ट, बट आपको पता नहीं है. जब आपको ये पता नहीं है कि वो कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का यूजेज क्या है, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, व्हाट डज इट मीन्स, तुम्हाला डिसिजन क्रायटेरिया म्हणजे क्रायटेरिया ज्याच्यावर आपण आपला प्रोडक्ट फायनलाइज करतो ते जर माहित नसेल तर डेफिनेटली डिसिजन क्रायटेरियाच माहित नसले तर ब्रँड्सही माहित नसतात. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? What are you going to do? The result is that whenever you are going to make a purchase, what is going to happen? You need to gather knowledge. You need to study what is about the decision criteria. You should know what are the brands available. And if you know the entire information, you should also be aware of how to make a choice among the brands. Let me put into again a very, very simple example. आठवतं का आपण स्मार्ट वॉचचं एक्झाम्पल घेतलं होतं? आठवतं आपण डिसिजन क्रायटेरिया अनालाइज केले होते. डिसिजन क्रायटेरिया आणि ब्रँड, rows were decision criteria and brands, we had different brands. We tried to understand that though we were having knowledge, we came to know various decision criteria when we looked at smartwatch. भरपूर जणांना स्मार्टवॉच बद्दल माहित असेल, पण अशी पण मुलं क्लासमध्ये असतील की त्यांना स्मार्टवॉच म्हणजे काय हे माहित नाही आणि टाइमच्या व्यतिरिक्त स्मार्ट वॉच भरपूर काही देऊ शकतं. ते त्या दिवशी सर्च केल्यावर समजलं की हार्ट रेट ते सांगू शकतं, SpO2 लेवल ते सांगू शकतं. आता त्याच्या पुढचं स्मार्ट वॉच आलंय विच गेट्स कनेक्टेड विथ युअर ऑल द कॉन्टॅक्ट्स अँड सेंड्स इन्फॉर्मेशन इमिजिएटली इफ यू आर इन डिस्ट्रेस और इफ यू आर इन प्रॉब्लेम. तो एक क्रायटेरिया झाला की नाही? व्हॉट इज सच डिसिजन मेकिंग मध्ये ज्या वेळेस कंझ्युमर इज अनफॅमिलियर अबाउट the products or services, he is not having information, he will collect extensive information because he is not aware of decision criteria and the various brands available. So ही extensive problem solving decision making कोणत्या लेवलला आपण वापरायला पाहिजे? This is applicable when the consumer is going to make a purchase which requires high involvement, products and services which are expensive, product and services which are not
इनफ्रिक्वेंटली ब्रॉट. इनफ्रिक्वेंटली ब्रॉट म्हणजे वारंवार परचेस केली जात नाही. एंड व्हाट इज दैट? व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ फर्स्ट टाइम परचेज. प्रोडक्ट महंगा है, पहली बार आप परचेस कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग लेवल इट इज? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल विच इज कॉल्ड एज EPS. आता मी तर हाय इन्व्हॉल्वमेंट प्रोडक्ट विचारलं म्हणून मला असं वाटलं एक क्विजने एक सोपा प्रश्न विचारावा की विच इज अन हाय इन्व्हॉल्वमेंट प्रोडक्ट इन द ऑप्शन्स गिवन बिलो. प्लीज गो गिव्ह युअर आन्सर. हे प्रोडक्ट्स दिलेत ABCDE. इट इज हाय इन्व्हॉल्वमेंट प्रोडक्ट. विच इज अ प्रोडक्ट वेअर इट इज गोइंग टू बी अ हाय इन्व्हॉल्वमेंट? प्लीज आयडेंटिफाय दॅट. हाय इन्व्हॉल्वमेंट म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हॉल्व व्हावं लागतं, इन्फॉर्मेशन घ्यावं लागतं, डिसिजन्स ॲब्रप्टली घेता येत नाही, विचार करून डिसिजन घेतला जातो. असं कोणता प्रोडक्ट आहे? लाईफ बॉय, एडिबल ऑयल, खाने का तेल, पेन्सिल, वॉशिंग मशीन अँड फ्लॅट. लेट अस हॅव युअर आन्सर्स नाउ. विल जस्ट गो विथ द फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. 3, 2 and 1. Let us go with the responses now. Responses were very poor. We will not understand. D, good, washing machine, आणि E फ्लॅट. दोनों पण ऑप्शन होते, पण ए आणि ई तर नक्कीच नाही. ए आणि ई तर नक्कीच नाही. ए वाला म्हणत असला लाईफ बॉयला तो को लाईफ बॉय परचेस करता. लाईफ बॉय नसला तर तुम्ही काय ब्रँड परचेस करणार नाही. लाईफ बॉय नाही मिळालं तर आंघोळ करायचं कॅन्सल करणार आहे का? नॉट एट ऑल. इट इज नॉट एट ऑल अ हाय इन्व्हॉल्वमेंट प्रोडक्ट. Some of the students have said E. They're talking E is fine. A is life boy, which you're talking about. D is absolutely perfect. Washing machine and flat. Flat सुद्धा high involvement product आहे. स्वस्त नसतो ना फ्लॅट. इट इज अ प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी एक्सपेन्सिव्ह. इट इज अ प्रोडक्ट विच यू आर नॉट गोइंग टू फ्रिक्वेंट. प्रत्येक महिन्यात एक फ्लॅट परचेस करता असं ती आपली कॅपॅसिटी नाही ना सर. अँड फॉर अदर पीपल हू आर हॅव्हिंग गुड इन्कम फॉर दॅम इट कुड बी. सो व्हॉट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंग? What types of categories comes into picture? Extensive problem solving is when the consumer is unfamiliar, not informed, decision criteria is not known, brands are not known. He will collect information and make purchase. In that case, it is called as extensive problem solving level of decision making. Example, branded jewelry. Tanishq, a brand of Titan, came into the jewelry segment. केस वाचा, ती टायटन जेव्हा मार्केटमध्ये, इंडियन मार्केटमध्ये ज्वेलरी सेगमेंटमध्ये आला, लोक त्याच्याकडे जात नव्हते कारण की ब्रँडेड ज्वेलरीचा कन्सेप्ट तेव्हा लोकांना पचला नाही. बट इफ यू सी टुडे, पीपल आर मूव्हिंग टू द ब्रँडेड ज्वेलरी. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज ऑल्सो the products where extensive problem solving level of decision making is applicable. Real estate and property also falls below to the category of extensive problem solving. Am I clear with the point? समजलं सगळ्यांना एक्सटेन्सिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंग? जिथं आपण टोटली अनअवेअर आहात, डिसिजन क्रायटेरिया माहित नाही, ब्रँड्स माहित नाही, या केसमध्ये जेव्हा मला डिसिजन लेवल घ्यायची, डिसिजन मेकिंग लेवल आयडेंटिफाय करायची, व्हॉट इज द डिसिजन मेकिंग लेवल? डिसिजन मेकिंग लेवल विच कम्स इन टू पिक्चर? डिसिजन मेकिंग लेवल विच कम्स इन टू पिक्चर इज कॉल्ड ॲज extensive problem solving level of decision making, which is also called as EPS. Do you agree with me? Do you agree with me? Have you understood EPS? EPS samajla? Yes. Great. Let us move to the second point. The second point which we are going to discuss is what is called as extensive, त्याच्यानंतर वर्ड आला लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग. त्याच्यामध्ये कंज्यूमर अनअवेयर था. इसमें देखिए कंज्यूमर इज फैमिलियर विद द प्रोडक्ट कैटेगरी, फैमिलियर विद सम ब्रांड्स एंड सम ऑफ द ब्रांड्स इज, म्हणजे आपको पता है सोप कैटेगरी क्या है, आपको पता है लाइफ बॉय एक ब्रांड अवेलेबल है, डो एक ब्रांड, पियर्स एक ब्रांड अवेलेबल है, बट कीटोकोनाजोल का ब्रांड रहता है ये पता नहीं, मेडिकेटेड सोप हो सकता है. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ॲज अ लिमिटेड प्रॉब्लेम सॉल्विंग. म्हणजे कंझ्युमरला प्रोडक्ट कॅटेगरी माहिती आहे. फर्स्ट इयरला परत तुम्ही ते केलं असेल का सेकंड इयरला, आय डोंट नो. फर्स्ट सेमिस्टर में what is product item, what is product category, what is product line, what is product mix, what is depth and breadth of product mix. It is very essential for us to understand. Suppose it is covered in semester 1. Line tuning, line extension, these are few words which we came across. So dear students, remember category is, I know as a toiletry, as what are the different brands available in face wash. Face wash
ही कॅटेगरी झाली. आणि what are the different brands also you are aware of, but there are some brands which are available but I'm not aware of that brand. When you are knowing some brands and unaware about other brands which are also available and are more beneficial as compared to the existing brand, ह्या केसमध्ये प्रॉब्लेम काय येतो माहिती का? अशा केसेसमध्ये आपण प्रेफरन्सेसचं एस्टॅब्लिशमेंट करू शकत नाही. व्हॉट डज इट मीन? कोणत्या ब्रँडला नंबर 1 द्यायचं, कोणत्या ब्रँडला नंबर 2 द्यायचं, हे कधी देऊ शकतात? when you are aware of each and every brand. But when you're not aware of each and every brand, it is very difficult for you to give the preferences. तो प्रेफरेंसेस देने के लिए क्या होना चाहिए? आपको जो भी ब्रांड्स उस कैटेगरी में अवेलेबल है या फिर एग्जैक्टली मोर देन 70% ब्रांड्स आपको पता होना चाहिए. सो ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है? दिस सिचुएशन विल अराइज व्हेन यू हैव लो इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. You're going to purchase something which is expensive, which is frequently bought, which is reoccurring purchase. Let us put into an example now again. Let us put into an example now. Now you tell me which is a low involvement product. Yes, which is a low involvement product? The question is available on your screen for poll. Which is a low involvement product? Lifebuoy, edible oil, pencil, washing machine, flat. Yes? Can you give a response faster? Very good, very good. Let us go 3, 2, 1 and 0. I am going to publish the polls. If you look at the responses, 43% of the student, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे देखो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं. कुछ लोगों के लिए लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट लाइफ बॉय है, कुछ लोगों के लिए एडिबल ऑयल है, कुछ लोगों के लिए पेंसिल है. मतलब ठीक हुआ कि सबने ये कहा कि वॉशिंग मशीन and purchase of flat is going to be a high involvement product. So I suppose the things are very clear. Low involvement कधी होतं? Limited problem solving, level of decision making कधी पिक्चर मध्ये येतं? You know the category but not aware of all brands. What you do? You get acquainted with what are the different brands available. माहिती करून घ्या कोणते brands available आहे. माहिती झाल्यानंतर तुम्हाला प्रेफरन्स एस्टॅब्लिश करायला सोपं जाईल. इफ आय वुड बी इन अ पोझिशन टू एस्टॅब्लिश द प्रेफरन्स, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज लिमिटेड प्रॉब्लेम सॉल्विंग. Am I with you? Justifiable? Let us go to the next part. Last type of level of decision making. What is that? It is routinized RPS, routinized problem solving. आता तुम्ही कंपॅरिझन करा, विचार करा एक्झाम्पल्स. विल गो फॉर कंपॅरिझन ऑल्सो. लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट. व्हाट इज दैट? विच इज कॉल्ड एज रूटिनाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. रूटिनाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे द कंज्यूमर इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस्ड विद द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग. द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ बोथ डिसीजन क्राइटेरिया as well as various brands available. Hence, हे कोणते products आले? These are goods wherein there is low involvement. The products are inexpensive. The products or goods or services are frequently bought. There is no risk if you purchase, and moreover, they are purchases which are routine purchases. म्हणून नाव routinized झालं. लिंक करायचा प्रयत्न करा. Routinized problems, and moreover there is a direct repetition. ह्या प्रोसेस मध्ये जर बघितलं, ज्या वेळेस असे प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस कस्टमर परचेस करतो, there is no effort on the part of customer or consumer, and the process of consumer is very simple and the process can be completed very quickly. Thus the purchases are routine and such purchases are made out of habit. विचार करायची नाही, सवय सवय असते म्हणून असे प्रोडक्ट गेले का इमिजिएटली परचेस केले जातात. बट रिमेंबर, हियर यू आर व्हेरी फॅमिलियर. Which are such types of products? Routinized problem solving level of decision making is applicable when the goods are ones with low involvement
inexpensive, frequently brought, and wherein no risk is involved. In that case, you are going to make the purchase. And that the first type of example of this category is staples. Staples are those products which are consumed on a regular basis. Cold drinks, stationery. These are examples of the level of decision making identified as routinized problem decision making. So dear students, what are the three types of levels of decision making? Can you write down the options? Short form मध्ये लिहू शकतात का? What are the three types? Can you write down your answers in public chat? What are the three levels of decision making? Three levels of decision making. Yes, Ashwini? Let us try. Deepak, Amol, Junaid. Can you just write down what are the three levels of decision making? Can I give you a hint? Yes, the last one is available in front of you. EPS, very good, Praveen. EPS means extensive problem solving. Absolutely good. Yes, Praveen says LPS. LPS is limited problem solving. Absolutely right. Ashwini has given all the three. EPS, extensive problem solving. LPS is limited problem solving. And third one is RDS. That is RDS instead of, let us put that RPS. Routinized problem solving, or RRB, which is called as routinized response behavior. But to better understand, let each one of understand what is called as RPS, which is called as routinized problem solving. Am I with you? So I suppose each one of you would be clear with this example. Yes, let us try to have a small quiz for you. जर अंडरस्टँड झालेला असेल तर आपल्याला चेक करायला हरकत नाही. व्हॉट इज आवर अंडरस्टँडिंग लेवल. लेट अस गो विथ द क्वेश्चन्स नाउ. लेट अस गो विथ अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. आता थोडे क्वेश्चन्स कॉम्प्लिकेटेड एक्झामला सुद्धा विचारले जाऊ शकतात असं मी टाकायचा प्रयत्न केला. लेट अस हॅव द क्वेश्चन. पोल इज अवेलेबल. अरेंज द लेवल्स इन विच कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिसिजन मेकिंग इज फ्रॉम हायेस्ट टू लोवेस्ट. म्हणजे जर तीन डिसिजन मेकिंग असतील, ईपीएस, एलपीएस, आरपीएस, तर डिसिजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कुठे आहे? इन ईपीएस, एलपीएस और आरपीएस. That is what is expected from you. Can you give your answers now? Yes, hurry up. Which is the decision making level which is very complicated in decision making? मग ते ईपीएस आहे का, एलपीएस आहे का, आरपीएस आहे? Yes, let us go with the answer. 3, 2, 1 and 0. Let us go with the poll. Excellent. 71% of the students said that it is EPS, LPS आणि RPS. म्हणजे काय? डिसिजन मेकिंग सगळ्यात कॉम्प्लेक्स ईपीएस मध्ये आहे, त्याच्यापेक्षा कमी कॉम्प्लेक्स आरपीएस मध्ये आहे, आणि सगळ्यात कॉम्प्लेक्सिटी नसलेलं डिसिजन मेकिंग जे असेल ते आरपीएस, विच इज कॉल्ड ॲज, व्हॉट इज आरपीएस? रुटिनाइज्ड प्रॉब्लेम सॉल्विंग. कॉम्प्लेक्सिटी अजिबात नाही. का? आरपीएस मध्ये कंझ्युमर इज व्हेरी वेल इन्फॉर्म अबाउट द डिसिजन क्रायटेरिया, अबाउट द ब्रँड, सो इज रेडी टू मेक अ परचेस. म्हणून आरपीएस मध्ये कॉम्प्लेक्सिटी डिसिजन मेकिंगची नाही. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. Am I with you? So let us go with the second question now. Second question on your screen. Identify the level of decision making in which time taken to make the decision is highest. ज्या वेळेस डिसिजन घ्यायचा असतो त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर लेवलला डिसिजन मेकिंगला सगळ्यात जास्त टाइम द्यावा लागतो. What is the right option available? Very good. I got a very good response within fraction of second from two of our students, Rishikesh and Junaid. They give response within fraction of seconds. Very good to both of you. Very good. Proud of you that you have cleared the concept. Ashwini, absolutely right with A. Yes, Amol, Sanket, any response from your end? Amol has given the response. Sanket also have given absolutely right. Amol, awaiting your response. Amol and Sagar. If you look at the answers, the right answer is almost 88% A, extensive problem.
इथं कॉम्प्लिकेशन्स येतात, त्यामुळे तिथं डिसिजन घ्यायला टाइम लागतो. दॅट इज व्हॉट वी हॅव अनालाइज. लेट अस लुक टू द थर्ड क्विज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. Identify the level of decision making in which information gathering is not required. इन्फॉर्मेशन गॅदरिंगची गरज पडत नाही असं कोणतं लेवल ऑफ डिसिजन मेकिंग आहे की जिथं इमिजिएटली डिसिजन घेता येतं. यू डोंट नीड टू, बिकॉज यू आर अवेअर ऑफ, तुम्हाला इन्फॉर्मेशनही आहे, तुम्हाला ब्रँड्सही माहिती आहेत, तुम्हाला डिसिजन क्रायटेरियाही माहिती आहे. इन दॅट केस व्हॉट इज ऑप्शन अवेलेबल? व्हॉट इज ऑप्शन अवेलेबल? गुड. लेट अस गो विथ द ऑप्शन्स. 3, 2, 1, 0. Shubham, Sanket. Shubham, yes, Sanket have given. Shubham, can you respond? Amol, Shubham and Amol. Shubham have given on this end. Okay, the right answer is RPS. Absolutely correct, dear students. Sagar, you have given a very good response, and most of the students have given the right response. That is, RPS is the right response. Am I with you? So, dear students, let us try to recap what we have done. We have tried to understand what is the 3 levels of decision making. We tried to look into what are the 3 levels of decision making, and we tried to conclude the different levels of decision making into 3 types. One is EPS, second is LPS, and the third is RPS. Complexity of decision making, highest in case of EPS. Complexity of decision making, lowest in case of RPS. Time taken to make decisions is highest in case of EPS and is lowest in case of RPS. Information gathering कुठे लागतं? Information gathering is required for both EPS as well as LPS. Do you know that information sources are required where there are many information sources available? EPS, you will require many information sources, and you will require none information sources when you're going to make routinized problem solving decision making. Moreover, decision criteria and alternative brands कुठे अवेलेबल असतात? EPS मध्ये अवेलेबल नाही, RPS मध्ये अवेलेबल असतात, म्हणून डिसिजन मेकिंगला आपल्याला सोपं जातं. That is what we need to understand. So where evaluation criteria is complex in case of EPS and is very simple in case of RPS. Evaluating criteria थोडा फार कॉम्प्लेक्स LPS मध्ये होऊ शकतो, म्हणून त्याला आपण मॉडरेट म्हणू शकतो. Am I with you? So remember, इन्फॉर्मेशन सर्च, मला जर इन्फॉर्मेशनची जरूरत पडली तर कोणत्या लेवलच्या ऑफ डिसिजन मेकिंग मध्ये पडेल? दॅट लेवल ऑफ डिसिजन मेकिंग वेअर यू हॅव टू हॅव एन एक्सटेन्सिव्ह इन्फॉर्मेशन सर्च वुड बी ऍप्लिकेबल फॉर EPS. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, evaluation of alternative is complex in case of EPS, moderate in case of LPS, and simple in case of RPS, that is routinized प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. स्पेशालिटी गुड्स कशात येतात? EPS मध्ये, है ना. कन्व्हिनियन्स गुड्स कशात येतात? RPS मध्ये, है ना. And you have a mixed care of products which will fall into the second category of decision making, which is called as LPS. Am I with you? So I suppose now, I feel everybody in the class have understood the difference between program decision making, non-program decision making, and every student in the class would be now aware of 3 levels of decision making which we have already covered. What is that? LPS, which is called as limited problem solving. Then we covered second, which is called as, what was the second which we called as? Extensive problem solving. And the third which we completed is the routinized problem solving, which is called as RPS. What idea? Now you may be asking, sir, ज्या वेळेस कन्झ्युमर डिसिजन मेकिंगचे प्रोसेस आपण समजू, आपल्याला दोघांच्या शूज मध्ये जायचंय. वी नीड टू गो टू द कन्झ्युमर एस्पेक्ट ऑल्सो, and we need to go to the marketer aspect also, because as a marketing student I am more interested to go from the marketer aspect. What is the implication for a marketer? डिसिजन मेकिंग प्रोसेस समजली, पण त्याच्यात मार्केटरचा काय फायदा? दॅट इज व्हॉट कुड बी अवर पॉइंट ऑफ कन्सर्न, अँड वी विल अंडरस्टँड दॅट. I suppose there is no problem with this. If there is no problem, I need to stop